installation of the artificial left heart in a 80-year-old patient who had severe heart failure. This was done at MGM Healthcare. So I'll just briefly tell about the patient. He is nearly 80 years. He will be celebrating his 80th birthday in the next November. He had diabetes, he had hypertension, and he developed coronary artery disease, we call heart disease. And he had bypass surgery also. After that he was doing well, but late after 10 years, slowly he started developing heart failure. His ejection fraction, EF, started coming down. So he was put on medical therapy, then he was put on CRTD device, which usually used for the heart failure, just like a pacemaker which is implanted on the chest wall. But with all these things, his heart failure did not improve. So he was started on medication, then his kidney function also started deteriorating. His creatinine, that is parameter of kidney function, started going up. And he had low blood pressure, and he also had lung congestion, so he was getting breathless, and he was not responding to any of the medical therapy. And he was getting admitted to the hospital for various injections in the ICU, slightly becoming better, getting discharged, then again getting admission into the hospital. It happened once, he got discharged in the morning, evening again he got admitted. So his heart failure was severe. He was not responding to any of the medical therapy. Yes. Now, you all know, heart has two pumps, right-sided pump, left-sided pump. And usually, in his case, the right-sided pump was working well, but the left-sided pump was not working well. Usually in severe heart failure, we go for heart transplantation. But here, heart transplantation was not possible because his kidney function was normal. He had liver dysfunction. So he was not a candidate for heart transplant. So what else? You can't see him suffering. So, and his left-sided heart was not pumping well. So we decided to put a small pump into the left heart. Next. So this is the, can you play? So this is the LVAD. There is a small pump attached to the left heart. It pumps the blood into the aorta. So this pump actually can pump up to 10 liters of blood per minute. Usually the cardiac output is around 5 liters. And it should not clot, so we have to use some anticoagulation to prevent any clotting. And it depends upon it. The whole mechanism is magnetically levitated pump, so that the pump is not physically attached to the device. If it is physically attached, it causes damage to the blood cells. And this pump is controlled by a controller, and this cable comes out of the body, and there is a controller which actually controls the speed of the pump. With this, you can increase the speed or reduce the speed, and also you can see the flow. And it comes out of the body, and it is also connected to a battery. So this pumps works on a battery. So you have to charge daily, just like you are charging your cell phone. This has to be charged regularly. Next. Now, initially this LVAD was used as a bridge to transplant. Patients who are in advanced heart failure, who are very sick, they require heart transplant, but while waiting for the heart transplant, their heart function was deteriorating, they were getting sicker. So we usually put this LVAD till they get a heart transplant done. But some patients after the LVAD, they were not suitable candidates for heart transplantation. So they continued the LVAD support, and now it is used as a destination therapy. It is approved by the FDA, so that severe heart failure patient, if they are not candidates for heart transplant,
you can permanently implant this LVAD device and you can discharge them home. So here you can see the lucky gentleman, near 80 years. So he's at home. He's carrying this bag. This basically contains the controller and also the battery. And he is doing all kinds of activity. He likes cooking, so he's cooking his own food and he's enjoying his life. He's telling us before the LVAD, I was suffering, I couldn't do anything, and I was in the hospital. Now I can do all kinds of work. Patient is on the way. Probably he will join us in another 5-10 minutes. இந்த மாதிரி irreversibly டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்கா வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இதுக்கு பேர் டெர்மினல் ஹார்ட் ஃபெயில்னு பேர். மருந்து எவ்வளோ தான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங்கே இல்லாமல் இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு இவருக்கு. அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி காத்தால டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு திரும்பி மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறதுன்னு மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர் ஆனால் நினைவெல்லாம் நன்னா இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்ப்ங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம் உலகத்துலேயே. ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஒருத்தரும் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானங்கிறது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழவன் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. இப்போ 80 வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். இந்த ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மானு வரைச்சே 80 இருந்தானே 85 இருந்தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆன அப்புறம் இவருக்கு யூரினும் வரல, கால்லாம் வீங்கியிருக்கு, நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்கிறார், எதாவது பண்ணுங்க, இல்லாட்டா என்ன ஏதாவது மருந்து கொடுத்து என்னோட இது எடுத்துனுங்க, என்னால் இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக் ப்ளஷர்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதான் தான் எல்லாத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸுரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்படின்னா லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பலூன் பம்ப்னு ஒரு இது போட்டோம் யூரினெலாம் வரதுக்கு. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனது தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலிகிட்ட பேசி அவங்க ஒத்துண்டாங்க. அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறச்சு சேட் ஜிபிடியில் ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஹார்ட்லி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் டன். இந்தியாவில் நோபடி ஹஸ் டன். ஸோ இது 2 விஷயம் இதில். ஒன் இஸ் தட் டெக்னாலஜி டுடே இஸ் அவைலபிள் டு ட்ரீட் எனி ஒன். இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். பட் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் February மாதத்தில் பண்ணோமா, ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி. அப்போக்கு இப்போ ரூபாயோட வேல்யூ ரொம்ப டிவேல்யூ ஆகிடுச்சு. ஐ திங்க் தி ருப்பி ஹஸ் கம் டவுன் இன் வேல்யூ பை 3 or 4 or 5 rupees. இந்த ரேட்டில் போனால் ஒருத்தரால் நோபடி கேன் அஃபோர்ட். அண்ட் இந்த கருவியெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணுறது கிடையாது. இட் இஸ் அன் அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட். ஸோ இட் ஹைலைட்ஸ் ஆல்சோ தி அர்ஜென்ட் நீட் that we should make all technology like this should be made available in this country so that ordinary people can survive. This amount, this kind of thing, இன்னைக்கு 97 ரூபா, next month it might be 110. Who can afford anything? So it is to highlight 2 things. One is while we are progressing, எவ்வளோதான் வயசானாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது we have to become self-sufficient in this. I mean, that was the whole point of highlighting this. Before operation, or stomach pain, it is there always, almost 24 hours. Only very rarely, sometimes when I eat little bit more, the pain will not be there. Otherwise, if I lie down, pain is there. Then, 2015, I had one bypass. 2021, one pacemaker installed. After all these things, only this problem started. So I went to almost all the place in Madras, many doctors, and Mr. Ramakrishnan, Balakrishnan,
Suresh Rao. They gave me assurance that I will be all right and they can do this operation LVAD. But only thing, I should be able to withstand it. Withstand means should be able to take it mentally. So I went on operation December 25th. Afterwards I was here for about 1.5-2 months. Recently only I got discharged. Now I feel relaxed. That the original stomach pain was not there. Before I had breathlessness. Little bit work, I have to inhale more air. Now that also not there. Now other things, let me see please. Leg swelling. Correct. The swelling, leg swelling was there. All of a sudden, within about 1 week, 10 days, I went up by 10 kg. So I stayed here before operation, took a lot of medicines. You won't believe, maybe 30 tablets per day. Then the swelling reduced, my weight also reduced. Then only I was prepared. He's a bold man. Not easy to go. I am You should have that willpower. 78 years old. 88. I was aeronautical engineer. Very strong. That means for 43 years I worked manual work. Big items. Sometimes the Tamil. Oh, Tamil. 43 வருஷமாக நான் ஹெவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே எந்த ஒர்க்குக்கும் சளைக்க மாட்டேன். இதுவா சரி போட்டுடலாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருவேன். அதனால் அது செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே மனசுக்குள்ளே ஒன்று ஏற்றிப்பேன், இந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும். ஐ வில் டூ தி ஜாப். அது மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு முன்னால் கான்ஸ்டிபேஷன் கொஞ்சம் இருந்தது, யூரின் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருந்தது பிஃபோர் ஆப்ரேஷன். இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் மேபி ரெடியூஸ்டு பை 75%. யூரின் ப்ராப்ளம் இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் டியூ டு டாக்டர்ஸ் and the smiling staff, always smile. MGM Healthcare staff, smiling staff, and room service, everything was very good. Where other